Petit let's play sur The Outer Worlds, c'est parti. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporation. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Vaisseau non identifié. Je suis pas très doué en anglais, mais... Il bug le bordel. Là, tu parles d'un espoir. Plutôt un désespoir. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Ah, ça a l'air d'être pas mal comme histoire. Ah, alors. Voyons voir. Force. La force affecte les dégâts des armes de corps à corps et la quantité que vous pouvez porter. Compétences affectées, arme à une main, arme à deux mains. Ouais. Standard, convenable. 10%. Ah ouais. Ça c'est quoi, dextérité? Vitesse d'attaque. Ça peut être pas mal. Intelligence. C'est quoi ça? Dégâts critiques. Bonus de dégâts de tir à la tête. Actualisation des capacités des compagnons. Réaction de réputation de faction positive. Qu'est-ce que c'est que ça? Réaction de réputation de faction positive. Ok. 2 régénérations de la santé par seconde. Oh! Ça devrait être pas mal. En vrai, dégâts critiques, ça peut être cool. Les bonus... Oh, allez. Ah, peut-être que... Ah, je peux tout mettre en vert. Vas-y, on va faire comme ça. C'est... En vrai, ça, je sais même pas. Tu vois. Ah oui, je peux même... ok. Ça, je sais. Actualisation des capacités des compagnons perso... Ah, si, ouais, si. Ok. Suivant. Ah oui. Compétences, points disponibles 2. Alors, arme à une main, déroule des attaques renforcées et larges. Déroule des attaques renforcées et larges, déroule des effets possibles. Arme longue, arme lourde. Ah, ça peut être pas mal. Dégâts de tir à la tête. Comment? Je peux pas. What I wouldn't pay to see you challenge the Ah, chairman to d'accord. Je suis fisticuffs. obligé d'augmenter les deux. Ok. On va augmenter corps à corps et distance. A crack shot. Ça va Capital. être plutôt pas mal. Ah putain, il y a ça aussi. J'espère qu'on pourra y augmenter. Alors, aucune aptitude particulière. Attends, c'est quoi ça? Aptitude colon sonné. Plutôt bien, comme on entend dire. Ah, détermination plus 1. Durée d'effet de boisson plus 3. Parade, persuasion, dégâts.
Ingénierie, en vrai, ça peut être pas mal. Ça, je sais pas c'est quoi. Durée d'effet de nourriture. Inspiration. Médecine. Médecine plus 1. Vas-y. A physician. Not many of you left. Ah, je suis I hope obligé you're de... comfortable with needles. Médecine plus 1. Bah vas-y, je vais faire ça pour l'instant. Alors, je suis un homme. Visage. Couleur peau 1/19. Ouais. Sourcils. Euh, Assez. Ouais, ouf, je sais pas. Yeux. On va tout laisser comme ça. Taille des yeux. On va faire un... On va faire un mec un peu... Un peu chelou. Ça peut être pas mal. Genre ça. Attends, y'a pas un genre nez. Putain, je peux faire un nez de cochon quoi. Ouais. Voir les joues. Bon, on va le laisser comme ça. Niveau cheveux, on va faire quoi? Oh, putain, c'est vraiment... Ok. Attends, quoi? Ouais. Putain, il y a vraiment des coupes de merde. L'Iroquois. Et là, mon dieu. On dirait moi le matin au réveil. Alors, voir ça. Ça fait un peu con ça. Pas qu'il soit con, enfin un peu, mais pas trop quoi. Ça se fait trop, ça fait un peu le fifou. Ça fait un peu le fifou là. On va mettre en couleur. On va mettre les cheveux bleus. Ça fait un peu le fifou. On a pas l'autre des... Voilà. Là ça c'est encore mieux. Bleu ou rouge. Là. Rouge ou pas? Ouais. Ah. Ouais. Peut mieux faire. Ah, là c'est mieux déjà. C'est pas mal. Type des sourcils. Un peu, un peu chelou. Pilosité faciale. Oh là. Putain. Ça en vrai c'est pas mal du tout hein. Couleur.
Peut-être comme là, hein. Ça. Attends, quoi? C'est lequel le rouge? Ça c'était marron. En fait, rouge, ça fait con. Tout le mettre bleu. Non, là, c'est noir. Ou vert. Ouais, vert, ça me plaît bien. Tu vois? Ouais, au moins, là, on voit la diff. Allure. Maquillage. Non, il n'y en a pas. Saleté. Non, ça fait con. Ah, cicatrice. On va lui faire une putain de cicatrice. Ouh, elle est vilaine. Ah, j'aime bien les cicatrices comme ça, là. Oh, putain, il s'est fait dézinguer. On va prendre celle-là. Il s'est fait dézinguer, là. Oh, con. Âge. Oui, non, on va le laisser jeune. Parfait. Mon nom, ce sera Sam. Les résumés, ouais. Ok. Médecine plus 1. Ok. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Ça commence sur les chapeaux de roue, hein. Initiate skip jump. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down to 9%. If drive is Shit. inoperable. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? A bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was Tout à fait ça. inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now,
My ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck. Donc en gros, faut que j'aille lui chercher des substances illicites. Soixantième anniversaire de l'espoir de je sais pas quoi. Ah, vous voilà, bien. Où en étions-nous? Ah oui, c'est pas... Attends, mais je pense que He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Cela va de soi, très cher. Putain, ça nique les yeux. Hein. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Quel est con. No sense in letting Oh, his le ship con. go to waste. Ok. Hawthorne won't mind you taking his ship. Yes. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Ok. Shame about the whole squashing thing. Bon Dieu, c'est pas des fleurs, ça, c'est des arbustes. On peut rien récupérer sur lui, je suppose. Alors, y a rien à récupérer là-dedans. Là. Sauter par-dessus les obstacles. Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt cool, il y a des bestioles qui sont bien faites. Serre à passer... Ok. Serre à passer... Toute discrétion. Pourquoi faut passer en discrétion? Ah, pour ces bestioles là. Bah non, c'est la même que tout à l'heure. Bon. Sprint. Je cours. Je peux rien ramasser pour l'instant. Accroupissez-vous pour passer en mode discrétion et éviter de vous faire repérer. Il y a qui dans le coin là? Ah, ça y est. Alors, j'ai récupéré des trucs. Ok, lorsque vous avez besoin de rocher ou d'autres. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Oh oh. Ok.
Je sais pas s'ils sont balèzes ou pas. Je n'en sais rien du tout. Mais toujours est-il qu'on se barre. Ok. Oula. Attends, quoi? You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen Ah side putain. effects. Ça m'a... Je me suis dit, putain, je me fais attaquer ou quoi là? Ok. Ouh, je me suis pété une guibole. Oui, il a senti utiliser votre inhalateur médical d'urgence. Et je fais comment pour l'utiliser? Inventaire. Munitions, munitions, énergie. Santé. Ouais. Ah mais j'en ai que 11. Utiliser. C'est bon? Je crois que ça a l'air bon. Ah, il y a de quoi? Il va y avoir Hey, des you, trucs à... come here. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Là, ça pique. Quoi? Je lui donne... Qu'est-ce qui vous est arrivé? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Ah, bravo. C'est qui ça? Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Fort bien. Yeah, okay. You look like you know your way around a Ouais, gun. j'ai Got gagné some une arme. spare ammo, not counting the bullet in my side. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. Vous pouvez me dire où je me You hit your head or trouve? something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's choice community. Ah, d'accord. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous Okay. salt tuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. D'accord. Bon bah je me barre. Ok, je peux attaquer. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the... This... Attends, quoi? Putain, en fait, j'ai plus de munitions. Complications liées à l'hibernation détectée.
Oh, c'est casse-couille ça. Cul. Ok. Ah. Ok. La vidéo max. Parfait. Bam. Oh. Je peux prendre tellement de trucs. Oh, il y en a sûrement certains qui servent à rien. Combien de... Ah oui. Ok. Ok. Donc pour l'instant, je ne peux pas... oui. Ok, il me manque un truc violet là. J'ai rien d'autre. Ok. Ok. Bon. Il n'y a rien là-dedans là. Bon. Ok, le plus là-bas. Faut que j'aille où moi? Là-bas. Putain, j'ai plus qu'une balle. Oh merde. Si je lui fais un headshot. 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 Oh fuck. Et merde. Ah. Allez, on y retourne. Headshot. Ah. Putain. C'est showtime. Hein. Bam. Bam. Ouais. C'est dur, hein. Comment je fais pour me soigner déjà? Ah oui, c'est ça. F. Pas mal.
J'ai repris un peu de poil de la bête. Où est-ce qu'il est l'autre? On va courir un peu, prendre tout ça, blablabla, hop. Alors, il est où l'autre? Attends. Ah oui, donc lui je l'ai fait. Il y en a un là-bas et je crois qu'il y en a un dans le coin. Il y en avait un dans le coin. Bon. Je ne sais point où il est. Waouh! Il n'y a pas de... Pas l'air d'avoir... Pas l'air d'avoir quelqu'un. J'entends des bruits chelous. Il n'y a rien à prendre là. Eh ben c'est un sacré vaisseau ça. Allons voir. Alors. Effectuer un voyage rapide vers un lieu déverrouillé en ouvrant la porte. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. D'accord. Ah j'ai gagné de l'XP je crois. Ok. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Oui, vous livrez aux Please submit autorités yourself to the immédiatement. authorities. C'est elle qui cause? Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted C'est ouvert. solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in Oblitération immediate immédiate. destruction. Mais j'ai rien... J'ai rien fait en fait. Alors... Qu'est-ce que tu vas faire? T'auto-détruire. Non, bah non. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself Quoi? for lethal deterrence. Mais... Jettison procedures initiated. Attends, quoi? Paradox. J'ai... Prepare to Attends, mais... all board parties in 5, 4, What the fuck? 2, 1. Éjection dans l'espace? Bah ouais, tu te rends compte que le vaisseau est posé là. You are still here. My deception protocols have failed. Ma programmation m'oblige à exprimer vraiment ma déception. Mais c'est quoi ce... C'est quoi ce bordel? Putain. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ouais. I understand. I will require Memo some bomb. time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand?
Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Non mais... Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Trouver le régulateur électrique. Où est-ce que je peux trouver The ça? settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. Ah, This cartridge identifies ça c'est you, bien ça. Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Oui, je suis pas de deuil. Capitaine de l'imposteur. Best of luck in your search for a power regulator. Try Oui, to stay oui. alive this time. Niveau 2, ah cool. Pour l'avantage et de compétences dispo. On verra ça plus... Ah bah non. Ok, tab. Alors... Tous les 20 points, ouais. Ok. Bah, très bien. Travaillez sans relâche, améliorez vos performances et vous pourrez vous aussi prétendre à un poste de responsable. Alors... Oh putain, oui, 10 points. Comment je fais pour... Ah oui, c'est vrai. Augmenter ça. La persuasion, ça me paraît important. Ah, mais il y a ça aussi. Voilà. Bon. Coup ciblé en DTT. D'accord. Ok. D'accord. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? On peut monter. If your equipment is in need of repair or modification, the Crux Ah, 2000 c'est workbench pas is at mal your ça. disposal, Captain. Ok, je peux le réparer. Ah, il n'est pas pété. Installer un motif. Ok. Qu'est-ce que... Bon. Ok, alors... J'ai rien d'autre là-bas. On va aller voir en haut.
Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Ah ouais. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. Oui. On voit ça. These surveillance devices allow me. I suppose everything on the Unreliable belongs to you now, Captain. Help yourself. No, really. Ok. Alors, il y a quoi là? Oh! The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Ouais. Oh là. Il tombe en ruine le truc là. Et on revient là. Ah d'accord, ok. Bon bah on a fait le tour, on peut y aller. Hop. C'est qui eux? Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock. Quoi? Est-ce que je leur mens? Est-ce que ça va marcher? On va déjà faire ça. I'll waive your fee since you helped us with those marauders. If you're looking for work, talk to the Ah. constable down in Edgewater. She's got a bounty on marauders. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. La scène de crime. Quelle scène de crime? Ah oui, du Gugus. Ok. This is gonna take a lot of... Alors, il faut que j'aille... là-bas. C'est un peu chiant parce que j'ai juste un flingue. Oh fuck. Bam! Headshot. On va essayer leur truc là. Headshot. Bam. Ouh. Il a rien sur lui. Lui non plus. Ah, c'est... Ah, ils ont buté des résidents, d'accord. Lui, il avait des cartouches. Encore des cartouches. Cartouches de flingue. Alors... Je sais même pas pourquoi... Pourquoi ils ont mis ça en fait. Là...
Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't Quoi? safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Ok. Pleased Je to me make your présente. acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town Ah of oui. Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice Ouais. family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. Oui, c'est sûr. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the Thompson. cannery. Head into town, follow the road. Ok. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Mais Freelancer? non. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Ah oui. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Oui. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Alors, pourquoi, machin? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Ok. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most Son hours. coiffure, conserverie. Abernathy, I ain't seen him in a few days. Et His c'est domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. l'aire d'atterrissage. Yeah? Former people, yeah. Marauder's been raiding my Ah, il graves, you pille see. les tombes. Hence the armed guards. D'accord. Oh no. They are after the most precious loot Oh. of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near Ah, ce every serait un soul to peu plague. But you'd be horrible de wrong. dire ça. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. Ah, That's d'accord. life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Ah oui, ça se voit à ta tronche. T'as l'air un peu vieux quand même. Hang on, I'm doing some math in Ah my oui. head. 20, 30, carry the one. Ah oui, putain, je te plains. All my life, Je Work's te been no good to plains. me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Can't get anybody to pay their grave Ouais, bah ouais. fees. Bon, on va aller checker ça. Fort bien. Alors, il a dit d'aller... attends, c'est où les quêtes là-dedans? Prenez soin de vos armes. Ok. Ah, ça y est, j'ai un sabre. Ah, c'est cool ça. Ah, attends, il y a un truc qui me... Ok. Oh!
C'est quoi ça? Casque. Combi. Oh! Beau gosse. Du coup, ah, bah attends, je voulais voir un truc. Merde, non, c'est pas ça. Ah, journal. Ah, voilà. Collera les lignes des 4 personnes. Non. Salon de coiffure, on verra ça plus tard. Alors. Ça m'indique là-dedans. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est ça? Merde! Oh le con! Désolé. Hein. On t'envolait ça aussi. Alors. Ouais. Ok. Bon, je vous laisse lire. Merde. Ah. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça sert à rien ce truc. Mais je suis où là, putain? Distributeur, où ça? Ah là? Ah! Pas mal. Bon, j'ai volé 2 trucs, mais c'est quoi ça? Cartouche d'octo, fusil plasma. Oh, c'est une poubelle! Merde! Désolé. Oh le con. Bonsoir. Ah oui. Ils ont bu. Là, c'est des sprats. Ah ouais, putain, ils sont hardcore quand même. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, je me perds, moi, dans tout ça. Ah, encore un truc, là. Qu'est-ce que c'est? Ok. Je crois que c'est la même chose que Tal. C'est quoi ça? Ah oui, non, mais on va pas... Je vais pas encore voler parce que je vais finir par me faire dézinguer. Hein. Ok,
faut que je ressorte. Là, c'est quoi? C'est la même chose. Ah non. Ah mais non, mais je suis con. Faut que j'aille là en fait. Voilà. Sympa la petite musique. Miss Holcomb, I need you to explain this lesson. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't... Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. Parfait. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Effectivement. Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of a loyal worker? Ah mais je suis pas employé. Hein. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a tout visit cas, pass through. En tout cas, t'as mauvaise mine. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Ah, Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. merde. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. Ouais, bah oui. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Eh ben, dis-moi tout. Je suis tout There's oui. a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Ok. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are Ah oui, people d'accord. who live there. Ouais, je vais devoir les... The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, C'est un I want you to dictateur, stop quoi, by the le... botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Mhm. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Oh, Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to ah, c'est gentil ça. you. Will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you Ouais. if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so Cool. I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Let's go. Alors, séminaire du nouveau responsable. Ah oui, vous avez obtenu un compagnon. Ouais. Aide pendant les combats, compétences qui augmentent les nôtres, augmente notre capacité de transport. D'accord. Ok.
fort bien. T'as une tronche chelou quand même. Hein. Mon Dieu. Alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag Ah along non, like me. t'inquiète. It's just Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it Ouais, squeaks c'est un or sale stutters, patron, it quoi. gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest C'est whisper sûr. about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. The mission's on the east side of town. D'accord. You can't miss it, on account of it being the only clean thing. About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. Their neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. Bah merci. Thanks, mister. De rien. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad normal. used to say anyways. Ok. Merde, elle est où la sortie? Ouais, elle est là. Ok. Sorry, I'll just be a minute. You're adamant. Next one comes out of repair. Ease off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got full. Where are we headed? J'ai remarqué que vous parlez beaucoup de votre père. That's on account of how I never met her. Ah oui. I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. D'accord. Et Ouais, c'est inhumain. Hein. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Allez, on parlera plus tard. Hop. Alors. Il faut que j'aille où là? Laboratoire botanique. Voilà.
What the fuck? Plus 200 XP. When I was little, we'd get freighters in every summer moon. Now they only come once a month. I love the wind here. Ah, attends, il y avait bien quelque chose ici, non? Attends. Ah, point d'avantage disponible. Vous allez recouvrir la santé en passant du temps hors stase. Ok. Voilà, mort ou vif. Ok. Bon, on verra ça plus tard. Fort bien. Alors, voyons voir. Je comprends pas pourtant. Il y a un truc par là, mais... je ne sais point. Ok. Par là, il y a autre chose. Alors, qu'avons-nous? Ah. Cimetière d'Edgewater. Est-ce qu'il y a moyen de couper? Je pense que oui. Oh, c'est qui me tire dessus là? Ah! 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 Oh fuck! What the? Oh! Oh! Oh le schlag! Putain! Oh! Je recommence de là quoi. Bon bah on va éviter de couper. Voilà. Oh! Aïe! Ah! Mon Dieu! Ah mais je l'avais pas vu! What? Ah mais il est... Oh! Putain! Peau de primate. Wow, j'ai pris cher. Il est où l'autre? Bon bah, je sais pas où il est l'autre. Ah, attends, c'est quoi ça? Terromanta. Ok. Oh, il y en a encore un là-bas. Là-bas. On va essayer de les esquiver. Allez gros. Allez. Mais putain. Oh non, mais c'est pas vrai. Bon bah je crois qu'on va pas avoir le choix, mais j'ai presque plus de...
2 balles. On va courir là-bas. J'ai les pétoches. Je crois que c'est bon. Oh. Headshot. Headshot. Oh. Mais elle sert à rien la meuf là. Oh. Oh putain, inventaire. Attends, quoi? Réparation d'objets. Quoi? Il est pété? État 65,6. Ah bah non, c'est bon. Ah, c'est vrai que je peux aller au corps à corps, si je veux. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, il faut que je me soigne dans une pipe. On va en prendre 2. Ok, allez. Ah bah si, finalement tu sers à quelque chose, c'est cool ça. Ok. Alors déjà, des munitions, ça fait plaisir. Que de canidés, je sais pas pourquoi, mais ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des trucs là-haut. On va aller jeter un œil. Ok. Il y a quoi ici? Attends, mais quoi? C'est un patelin? Ah! Ah mais non! Ah mais non, mais... Ah, c'est un truc de maraudeur! Oh merde! Oh bah oui, bah forcément. Putain. Bon bah, pas le choix. Ah! Oh putain. Ouf. Vite, des munitions. Touché. Allez, tu vas crever, oui. Purée. Oh non, elle est morte. Oh, ils peuvent mourir. Oh non. Il faut qu'on se casse en fait, faut qu'on fuit. On se casse. On cherche pas à comprendre, on se barre. Qu'est-ce qu'elle fout? On se casse. Bon, elle vient ou quoi là? Pourquoi elle reste là-bas, ce con? Lui, il me poursuit là. Quoi? Mais ils me poursuivent? Mais qu'est-ce que je suis censé faire, putain? Mais je crois qu'elle est morte, hein. Parvati. Ah, putain, c'est bloqué. Et je suis bloqué, en fait. Ah non. Putain, et j'ai eu chaud à la... au slibard, hein. Comment on fait pour passer, là? Ah mais non, mais c'est pas là qu'il faut... Ah oui, c'est là-bas. Oh là, je suis complètement paumé, moi. En plus, j'ai un vieux flingue tout pourri. C'est abusé. Crête. Oh, ça peut être utile. On veut pas avoir d'ennui. Bonjour. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along.
Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of Ah ouais? those. A geo what? Look, plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got Oui, my sights on oui, ya. blabla, je sais, je sais. Over in the hothouse, tending crop. Ah, Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. ok. Explains why you're still yammering on at me. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm Ah, pacing oui. around wondering if marauders got to her. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She Et could je be parie anywhere. elle est là où il y a les maraudeurs. Faut pas non plus abuser. Honest. I'll tell you what I can. C'est gentil. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Ouais. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Mhm. She was lazy and thoughtless, Ah oui. but she's still one of our own. Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skill as far as I could tell. Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Gotta come from somewhere. Mhm. What is it? Ciao. Ah. Donc j'y suis. Autant se faire plaisir. Alors la serre, ça doit être ça. Allons voir. Ah, la bla. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the Mhm. strange old lady who keeps flowers. Ok. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas Mhm. speaks of you often. Ouais. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Ouais, ça c'est du vrai thé à l'ancienne. No, dear. The garden belongs to us Huh? all. Life is the gift of the universe, and the universe yields its bounty equally, absent of prejudice. J'aime bien ta façon de penser. Ah, cynicism, the privilege of the young. What you need is a little taste of my special mushroom soup. Je suis pas trop soupe, hein. Or at least your irises. Ah oui. Carrément quoi, champignons hallucinogènes. A
home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So, like the spores of the puffball, cast on the wind and alighting on fresh soil, we put down new roots. It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Okay. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Ah, je sais pas. Make amends. Spare me. Only thing C'est Reed vrai, knows c'est how to vrai. make is a mess. J'ai tenté, Like mais... everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my Ok. own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, Pourquoi why would tu you agree l'obéis? to his plans? Bah non, mais moi je m'en fous en fait. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. Ah, d'accord. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Oui, au fond, on verra. Je sais pas. Pour l'instant, je vais y I réfléchir. trust you will listen to your Oui, conscience. fort bien. Alors, il y a quoi ici? Bon, il n'y a rien de particulier. Oh,